Welcome to everyone. Добре дошли на всички. As you could see, there were a few difficulties with my design. Видяхте, че имаме малки трудности с моят дизайн. Do you know this experience when you have something in your mind, you beautifully imagine and then doesn't come through? Може би ви се е случвало в вашия ум всичко да се случва прекрасно, но в един момент не се случва точно така. Do you know it? Or for you it always works out perfect? Има ли сте такова усещане? That's what it is. And this is maybe part of my short talk today also. Това е част от това, за което ще говоря днес. That it seems to me that life doesn't necessarily work according to how I design. И всъщност живота не се случва точно така, както аз смятам. Както аз смятам. I come from Hungary. Аз съм от Унгария. And at home this is Easter now. И по това време ние празнуваме Велик ден. And I know Живко mentioned I was here 3 years ago. Живко спомена, аз бях тук преди 3 години. At your Easter time. Точно по време, когато ние празнуваме Велик ден. And I said to myself, wow, this is great. I got 2 Easters. И аз си помислих, колко хубаво ще празнувам 2 Велик дена. And this time, I think Easter is even more important or significant. По това време аз смятам, че сега Велик ден е още по-важен и значим. Because it's full moon as well. Защото сега празнуваме пълнолунието. And as we know, full moon reflects the most beautifully the energy of the sun. А ние знаем, че пълната луна най-добре отразява енергията на Слънцето. So I could say that the moon is in its, or her, or his, healthy fullness at full moon. И аз бих казала, че луната, тя или той е най-здравословна точно по време на пълнолунието. And when the moon is so full, then the moon is strong. И когато луната е пълна, тя е силна. It's not the moon who is strong, but the ability to reflect the sun energy. И всъщност не самата луна е силна, а нейната способност да отрази Слънцето. And I also learned yesterday. Освен това вчера разбрах. You know, Живко invited me, but Живко ме покани, но in the street when you were giving the flash mob. По времето, когато правихме флашмоба по улицата за фестивала, somebody came to me and said, come to the event. Един човек дойде, даде ми флаер и каза, ела на събитието. So I said to myself, it's a must now. И аз си казах, да, вече съм задължена да отида. But the reason is because I also asked, what does the title of the event is? Но също така аз разгледах заглавието на фестивала. And it says, Здраве. А то казва. And I heard from Живко that the meaning of health, what I know is Nazdarovia. The meaning of health also means strength in your language. И аз тогава разбрах, че на български значението на здраве означава да бъдеш и силен. The meaning of health means wholeness, oneness. Здраве означава цялостност, единство на български. And I think in every language we know heal and whole in English is related. А ние знаем на английски е heal, също е свързано с това. So there is an understanding that the fullness, like the moon, is important to be strong and healthy. Има едно разбиране, че пълнотата на луната е необходима, за да бъдем здрави и силни. But it also seems to me that we are living in a very, very difficult time. Но на мен ми се струва, че живеем в едни много трудни времена. When to say something to somebody like, go and be healthy.
И ако просто кажем на един човек, бъди здрав, is a bit off-putting. It's a bit like talking down at somebody. все едно един вид го получаваме. Because it really takes a lot of focus, energy, resources to be able to do that. А всъщност са необходими много енергия, ресурси и способности, за да го направим. So because of the Easter, I decided to share with you a journey of somebody whom we call Jesus Christ. И защото сега е Велик ден, аз реших да споделя с вас пътешествието на един човек, който наричаме Исус. We can't start with anyone lesser than him. Не можем да започнем с някой по-малко значим от него. Because I think that his journey is our journey. Неговото пътуване е наше пътуване. And it's not coming out of my mind, but actually I use a resource for that. И това не съм си го измислила просто аз, а съм използвала източници. Of a person coming out of the Theosophical Societies, but Alice Bailey's understanding. Един антропософ, според разбиранията на Алис Бейли. Not anthroposoph, but that's all right. Не точно антропософ, но... That's okay. But her understanding of 5 stages Алис Бейли Jesus' говори life story, за 5 етапа от живота на Исус. I think is important for our inner journey. И това е важно за нашето вътрешно пътуване. And so it's an evolutionary journey of our body and mind. Това е един еволюционен път на нашето тяло и ум. And the core who is taking this journey is the manifestation of soul invictus. И всъщност този, който предприеме това пътуване, душата му възтържествува. Which means to me is the core of the unfolding of love. Същността си, това е разгръщането на любовта. Anyway, you can see my name is Rужа. Казвам се Ружа. And as you know, rose, it comes from a little bud and just opens up. Това има връзка с розата, това име. Тя се разлиства от една мъничка пъпка. Maybe this is one of the reasons why I like the feeling of Bulgaria so much. Because of the roses. Сигурно поради тази причина толкова много харесвам България, заради розите. I think you have the perfume of love in this country. I told that 5 years ago as well. Мисля, че вие имате парфюма на розата, на любовта. And that is why I wanted to start our time together with Ben Shadonov's music. И за това исках да започнем нашата лекция с музика от Петър Дънов. Because 30 years ago, защото преди 30 години in Hungary, I started something. You know those times, those who are older. Аз предприех едно начинание. Знаете какви бяха времената по това време? And somebody came to Hungary to my foundation. Един човек дойде в моята фундация в Унгария. Whom Живко invited in July back to Bulgaria. Живко те го покани юли месец тук. And an English person, or Scottish actually, a Scottish person introduced me and some of us to a Bulgarian master. И един шотландец ме запозна с българския учител. And I think it signifies beautifully the world we are living in now. И мисля, че точно това има връзка с времената, в които живеем в момента. You can see somebody was talking about the Tibetan health concept. Преди мен един лектор говореше за тибетската медицина. And somebody from Scotland comes to a Hungarian event to talk about the Bulgarian А един шотландец говореше за българския духовен учител. And we can be receptive and sensitive to all these routes. И ние можем да възприемем всички тези пътеки. I think that's a major change in the world. Това е една огромна промяна в света. Many times we forget about that, but actually it's quite unbelievable. И ние много често го забравяме, а то всъщност е невъобразимо. It seems like we are growing out of our tribal identity. Сякаш ние израстваме от нашата племенна същност.
And those who are not prepared to receive all other impulses, И тези от нас, които не са готови да възприемат тези импулси, they are fearful тези хора се страхуват. and they really want to close up. И те At least this всъщност, is what I experience in my country. те всъщност се затварят. Това изпитах аз в моята страна. But the journey for today, which leads me to the understanding of the wholeness and strength of health, Но пътуването, за което ще разкажа днес, което ме накара да разбера как да постигна здраве и цялостност, starts with the birth of a small child, започва с раждането на едно малко дете. and it says the birth at Bethlehem. И това е раждането във Витлеем. And in the understanding we have, this birth is the spark and the gift of the Spirit. И всъщност това рождение е искрата и дара на Духа. To be essentialized in a human body. Да влезе в човешко тяло като същност. This is definitely a major gift of the Spirit. Това е един огромен дар на Духа. But the child maybe is not quite aware of the spark of the Spirit shining. But as we know, the Magi's and even the pastors were aware of it. Самото дете още не е осъзнавало тази искра, дошла от Духа, но трите влъхви и други покрай тях са знаели за това. So my question to myself is, are we aware of our sparks of the Spirit in each of us? Така че аз си задавам въпроса, ние осъзнаваме ли тази искра във всеки един от нас, дошла от Духа? That is a challenge, I must admit. For a long time I didn't think of us like that at all. Това е една голяма промяна. Аз много време изобщо не съм си задавала този въпрос. Actually, Ben Shadunov's song, which I wanted to play you, песента, която исках да пусна от Петър Дънов, it really evoked something in me 30 years ago. Тя преди 30 години наистина събуди нещо в мен. So I used that song day and night at all the workshops where I went. И сега на всички workshopи, на които ходя, използвам тази песен и сутрин и вечер. But the idea was that I must have had something in my heart already ready. Но всъщност идеята е, че аз в своето сърце съм имала нещо готово. But I needed this stimulation of the song. Но съм имала нужда от външния стимул на песента. And I think the two are very important. А тези двете са много важни. So when we talk about wholeness and health, когато говорим за цялостност и здраве, we often forget about our individual responsibility to get prepared for the growth of the change. Често забравяме за нашата лична отговорност, че ние трябва да се подготвим за промяната. So there must have been a period of darkness. Така че има един период на тъмнина. Which is not darkness of ignorance necessarily. Това не е задължително да е тъмнината на незнанието. But it's darkness like when the seed is in the soil. А това може да бъде тъмнината, която съпътства семето, докато е вътре в почвата. And the seed needs that period of time and then come to opening. А семенцето има нужда от тази тъмнина, преди да се разпукне. And this is the spring. А това е пролетта. I mean, just think of it in the past few days as you walk just in this amazing park. How do you feel? What happens in yourself? Какво се случи във вас, когато ходите в този прекрасен парк, вътре във вас? Are you aware of the impression of that calling which the spring is asking you to respond to? Усетихте ли апела, на който пролетта отправя към вас, да я отвърнете? Of course it's difficult if we close ourselves in a room like this. Разбира се, че е трудно, ние се затваряме в такива стаи, зали. And it's not just buildings. We can close ourselves in our mind as well like this. А ние можем не само в една сграда да се затворим, а може самия ум да затворим. But if we dare to step out, но ако излезем навън, so it seems to me that one of the other gifts of the Spirit is curiosity and courage.
А един от даровете на Духа е любопитство и желание да научиш нещо ново. And then you see the amazing trees and the light and the sun and the warmth and the birds and the flowers and all that which is just blooming there. И тогава виждаме всички прекрасни картини на пролетта, птиците, дърветата, вятъра. Maybe it's too much, so we come back. И понякога може да се отдръпнем, защото ни се струва прекалено. As the first man who was talking, Alexander, is his name? Като първия лектор, както каза, He referred to the three difficulties according to Tibetan understanding, the greed, pride and low self-esteem. той спомена за трите основни причини за болестите: алчност, гордост и ниско самоуважение. So it seems that low self-esteem, ниското самочувствие и самоуважение, false humbleness, предизвиква едно неточно смирение, примирение по-скоро. can be a hindrance А това би могло да бъде една пречка between me and my larger self. Между мен и моята по-висша същност. Because it seems that health comes from that larger self. А всъщност здравето идва от тази по-висша същност, Which we call soul. която ние наричаме душа. As a beautiful manifestation of love and sun as love. Като една прекрасна проявление на любовта. So, in this way, we might shrink away. И по този начин ние може да се отдръпнем малко. And don't step into the light. И да не пристъпим в светлината. Yesterday I was so extremely anxious at home. Вчера бях твърде And I said to myself, gosh, Живко, why did you invite me to this meeting? Вчера леко се притесних и си казах: ох, Живко, защо ме покани на тази лекция? And I could have said, thank you, no. А можех да му откажа. But I decided to step out here. Но аз реших да пристъпя тук. And all of us have callings like this. И всички ние имаме такива призиви. And it's a question whether we dare to do that. И въпросът е дали ще се осмелим да го направим. This builds healthy self-esteem, А това съгражда висока самооценка, which, according to Alexander, helps us to conquer disease. която според Александър, предишния лектор, ни помага да излекуваме болестта. So that's a very good step. Jesus, after Bethlehem, Исус след Витлеем, as year went by, we don't quite know what he did. Не знаем точно какво е правил през тези години. We know one thing at the age of 12, Но знаем, че нещо се е случило на 12 години, като е бил. that he already realized what his job will be. Той тогава е осъзнал каква е неговата работа, каква е задачата му. Alexander was talking about the second difficulty, which was pride. И Александър говореше за втората трудност в нашето здраве, гордостта. Now, even at the age of 12, knowing our life mission, we can become very proud. А когато сме на 12 години и осъзнаем нашата мисия, ние можем да станем горделиви. What he did instead, we don't know, but most probably kept on cultivating himself to get ready for that calling. Не сме точно сигурни Исус какво е изпитвал на тази възраст, но предполагам, че той е култивирал в себе си и се е подготвил за неговата задача. The reason why I'm saying that because my experience is Защо го казвам? Защото всъщност моя опит показва, that we are so much separated from ourselves. че ние сме се отделили от нашата същност. When there is something wrong, И когато има нещо грешно, we would like to give ourselves to somebody else to do the work for us. ние всъщност оставяме на някой друг да свърши нашата собствена работа. It is a situation very obvious in health and the medical establishment. Много очевидно е в заведенията за лекуване, болници. My father was a doctor, so I'm not talking about them, and I love him a lot. So Баща ми беше лекар и аз не говоря за лекарите, защото много го обичам, нали, изпитвам уважение към But тях. it's just so easy to offer ourselves. Please heal me. Но е толкова лесно да се предложиш и да кажеш: моля те, излекувай ме.
And we can't do that, as we heard before, so I'm not repeating. Ние не можем да го направим това. But we can take on the responsibility to prepare ourselves to receive that contact which can do that for us. Но всъщност ние трябва да поемем отговорността и да се свържем с to contact with that who or which can heal us. Да се свържем с човека, който може да ни излекува. So this is again a gift from the Spirit, the ability to be able to do that. Това отново е дар на Духа, възможността да успееш да го направиш. And then sometimes we come to a crossroad. А понякога пристигаме на кръстопът. We have to cross the waters. Трябва да пресечем вода. And recognize that we are on the other side. И осъзнаваме, че вече сме от другата страна. Maybe this is what Jordan, the river, stands for. Може би това символизира реката Йордан. But it's not enough for us to walk over there. Но за нас To walk over there. Но какво трябва да направим, за да преминем отвъд? But it's always important to have a witness. Винаги е важно да имаме свидетел. Who recognizes us as well. Който ни разпознава. And this recognition happened at the baptism. А това разпознаване се случва по време на кръщаването. Saint John recognized Jesus. Свети Йоан разпознава Исус. And he himself recognized himself. И той самия себе си се разпознава. And that's again a very important teaching, I think, for us. Това е много важна поука за нас. False humbleness without pride is important. False humbleness примирение, което не е правилно, without pride, без гордост, is very important. Е много важно. And that is when we can move on for our next journey. Точно тогава можем да минем в следващата фаза на пътуването. And from then on up to the high mountain of transfiguration. И тогава пристигаме на високата планина на преображението. Jesus went through hell. Исус преминава през ада, в кавички. You might remember all the temptations. Може да си спомните всички изкушения. So we always come to a choice point. Винаги стигаме до момента на избора. To take this choice point consciously is important also. Да предприемем избора съзнателно е много важно. And this choice point for him and for all of us, I think is especially nowadays, I believe, for the whole society. Този избор не само за Исус, за нас, а и за цялото общество. So nowadays it's not just an individual journey, but I think a societal journey. Днес говорим не само за индивидуално пътуване, но и за пътуване на обществото. What to choose? The Какво? power of matter? Да изберем силата на материята Or the power of love? или силата на любовта. And it's not an easy choice either. А това не е лесен избор. It's not an easy choice, I must tell you. At least, this is my experience. Това съм изживяла аз. Не е лесно. Because it comes in tiny little temptations. Shall I give up my car? Shall I not give up my car? Shall I buy a cheaper diesel car? Or shall I buy a Tesla-driven electric car? Има и малки изкушения да си купили кола Тесла, да си купили по-евтина кола. Or shall I not drive at all? Или пък изобщо да не шофирам. Or I am very happy when I read on Facebook that Tesla is not so eco-conscious at all. А пък четох в Фейсбук, че Тесла колите не са чак толкова добри за околната среда. So millions of tiny things. Едни милиони мънички такива мисли. That's the journey. Това е пътуването. But because we gained the recognition and the right self-esteem, но ако нямаме разпознаване и подходящо самоуважение, we know we just have to keep on. We don't fall back so much. Всъщност ако ги имаме, ние продължаваме напред, няма да се върнем назад. And then there will be a time и може да дойде един момент, where I think we are together more and more consciously and individually. И тогава ние и индивидуално и всички заедно сме по-осъзнати. The awareness of wholeness
Осъзнаването на целостта, when we are on the high mountain in our consciousness когато сме на високата планина в нашето осъзнаване and already prepared to receive и вече сме подготвени да получим a different quality of energy, which we call soul or love. една различна по качество енергия, която наричаме душа или любов. Or I wouldn't say we receive it from somewhere. Не бих казала, че я приемаме от някъде. I think we offer our prepared self А ние всъщност предлагаме нашата подготвена същност to be driven by that energy or да consciousness, бъде водена от тази енергия или съзнание, which has been living with us anyway. която така или иначе живее вътре в нас. I think this is the moment of complete health. Това е моментът на пълното цялостно здраве. Now, if this is not a major gift from the Spirit, then what Ако is? това не е огромният дар от Духа, то какво е тогава? So in that sense, my challenging thinking is that Така че аз се предизвиквам да мисля, че when we get into the myriads of methods and oils and ailments and medicine and approaches and revelations coming from this healer or that medical man or the other one, и ние сме сред милиарди методи, начини, лечители, какви ли не практики. we have to be very careful not to get lost there. И трябва да внимаваме да не се загубим там. Because basically they are all simple approaches. А всъщност в основата си те са много лесни практики и методи. And maybe some of them stop us from the path. А може някои от тях да ни спират по пътя. Not because of ill intention. Не поради лоши намерения. Not because somebody wants something wrong to us. Не защото някой иска да ни навреди. But because maybe we get disempowered. Но може би това ни отнема от силата. And so if we are disempowered, we cannot receive that high energy. И ако ние нямаме сила, няма да можем да получим тази силна енергия, висша енергия, Which actually does the work in us. която всъщност върши работата вътре в нас. I'm not going to talk about it, but apart from Belshadunov, 30 years ago, there was Edvard Bach, and Bach in English they say, and his thoughts, which really opened up my mind. Преди 30 години аз също се запознах с доктор Бах, а неговите мисли също отвориха моето съзнание. And I know some of the people are going to talk about him today. Аз знам, че днес ще има лектори, които ще говорят за доктор Бах. But his approach, неговия метод, we introduced in Hungary then, and I translated the little book, Heal Thyself. It too, lovely. Тя е превела книжка в Унгария, която се нарича Излекувай себе си, а пък се оказа, че аз съм превела в България. And 30 years ago, it really, I remember the feeling, it's very similar to Ben Shadonov's. Неговите идеи са много близки до музиката на Бейнсаду, на Петър Дънов. As I was doing the translation, I was evoked to a different vibration. И докато превеждах книгата, аз се събудих за една нова вибрация. But as we know, it's simple, it's available to everybody. И този метод е простичък, достъпен е за всички. And it doesn't put the energy on the material side. И той не слага фокус върху материалния аспект на нещата, But rather on the quality of relationship. а на качеството на взаимоотношенията. Relationship with your soul. Връзките с твоята душа, of your own vibrations, с твоите собствени вибрации and through them to the spirit. И чрез тях, чрез тези взаимоотношения и връзки към Духа. And maybe that was the time when I became very aware of the quality of relationships as something very important. И в този момент аз осъзнах колко важно е качеството на взаимоотношенията. Again, relationship with myself. Връзката с самата мен. Relationship between the two people sitting next to one another. Взаимоотношенията между двама човека, които стоят един до друг. How many times we come to a room like this? Много често сме били в такива зали.
and we don't make any connection with the person next to а us. ние не правим никаква връзка с човека, който е седнал до нас. Instead of, we close up in our world, Ние се затваряме в нашия вътрешен свят, put all our focus on the big speaker, съсредоточаваме се върху важния лектор на сцената and forget about the intricate, beautiful interconnectedness of being together. и не се замисляме за прекрасната връзка, която всички имаме помежду си, докато сме заедно. That's why I'm so happy you are having tomorrow, with Anton's help, the group conversations. Много се радвам, че утре ще има групова дискусия. Because that's very important, actually, to Много е connect with all важно of us. да се свържем с всички вас. Because to me, За мен this is what we as a challenge human beings at the moment are at. в момента човечеството е на етапа на това предизвикателство. Because after transfiguration, as we know the story, comes crucifixion, which happened Thursday or in our part of the world. Всички знаем, че след преображението на Христос е дошло разпъването. And this crucifixion, actually, if you remember the last word of Christ Ако си спомняте последните думи на Христос, he said, it's finished. той казва, приключи, свърши се. It's not his life which is finished. Не животът му е приключил. Probably it's the work he already sensed at the age of 12 in the church. А може би задачата, която докато е бил на 12 години е усетил, че трябва да свърши. Which he consciously recognized in standing in the Jordan. Която той осъзнато е разпознал, докато стои във водите на река Йордан. For which he prepared his whole personality to get infused by his soul cosmic energy. За която той съзнателно се е подготвил да се слее с космическата енергия. And so in a sense put asleep И Peter, James and John. И един вид е накарал да заспят, can you repeat the names? Peter, James, Jacob, and John. И Йоан. All three expressing our three dimensions. Тези трима негови ученици представляват нашите три измерения. Because they need to come to oneness. Те трябва да станат едно. Not to deny. Не да отрекат. But to offer for service. А да се предложат да So служат. they are not active in their own mind anymore. Те вече не са активни в техния собствен ум. But they serve the higher purpose. А те служат на една по-висша цел. And then he started his real job. И след това той започва истинската си работа. And so it was done. И Finished. всъщност тя е приключила. But the beautiful thing is that life never stops. Че животът никога не спира. That when we die to something, когато умираме за нещо, in our right time, в подходящото време, having done the job, когато сме приключили с една работа, then we open up a new entrance. Ние се отваряме за друг вход. And that would be today, which is И това всъщност е днес, Възкресението. And that's resurrection Saturday afternoon or something. Възкресението се случва след обед, събота след обед, вероятно. And of course in the church we go together with a lot of other people. И ние отиваме в църквата с много хора. We do that resurrection walk. Извършваме пътя на Възкресението. I must admit I don't really go, but my mother still lives. Да And се I always призная, feel so happy to go with her. аз не го правя, но майка ми е жива и аз съм щастлива да го правя с нея. And it's not because I don't appreciate what is expressed there. Не защото не оценявам това, което изразява този поход. But because in that form, но защото точно в тази форма, as it is practiced there, както се практикува в I момента, cannot resonate so fully with. не резонирам напълно с тази практика. But I love the way she resonates with that. Но аз обичам начина, по който майка ми се чувства, като го прави. And so I join in together with others.
И така че аз се присъединявам към нея. And I think this is exactly what we are living in. There are different groups of people expressing, exercising their own resonance. И ние точно това изживяваме. Различни групи хора, които изразяват различни неща. And this is also the gift of the Spirit. И това също е дара на Духа. That we have expressions, forms and manifestations. Че ние имаме форми, с които да изразяваме. Of different kind of vibrations. Различни видове вибрации. The only thing, you remember pride was the reason for. Но помните горделивостта. That we don't think ours is better than his. Ние не мислим, че на другите практиките са по-хубави от нашата. Че нашата е по-хубава от техните. From this Tibetan dual cool I learned. Научих от тибетската лекция. That what is spiritual actually for him is че духовното всъщност is for all of us to be able to recognize the step we need to take. Всеки един от нас да успее да разпознае стъпката, която трябва да предприеме. And the courage. И да има силата и коража. To dare to take that. Да се осмели да я предприеме. And everybody needs to take a different step. А всеки трябва да предприеме различна стъпка. One last sentence then. Thank you. So, I wanted to introduce you to this journey of the 5 initiations. Искам да ви представя тези 5 стъпки в инициацията. As you can see, these initiations were firstly exercised by the person himself. Всъщност първата стъпка е осъществена от самия него. And so it is not the initiation itself which made him strong. А не самата инициация го прави силен. But the journey he dared to take. А пътуването, което той се осмелява да извърши. And the resurrection brought full health, I'm sure. А възкресението носи пълно здраве. Thank you so much. Благодаря.